Hello, welcome to today's class. আজি আমি আকৌ 10টামান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব চেষ্টা কৰিম. We'll just wait for 1 minute. যদি কিছু মানুহে join কৰে, till then we can wait. So how is it going? How is your preparation and everything is going? Are you guys there? So আজি আমি 10টা কোৱেশ্চন আকৌ ডিসকাস কৰিম. Let us see if we can bring out some benefit from these sessions or not. ঠিক আছে, অকণমান আৰু এক দুইজন মান জয়েন কৰিলে ভাল আছিল, বাট ঠিক আছে, আমি আজিৰ কনভাৰসেশন স্টাৰ্ট কৰিম with the first question of the day. So here lies the first question. The question is, which of the following is not a tropical type of soil? Tropical type of soil কথা যদি আমি কওঁ কি হয়, মানে let us take the example of the earth. Okay, and there is a imaginary line that divides the earth in two equal halves. We call it as the equator. Okay, we call it as the equator. Then above equator there is Tropic of Cancer. Okay, Tropic of Cancer. Below equator there is Tropic of Capricorn. Now the area between these two, this area, okay, this area, this is the tropical region. Okay, this is lying between the two tropics. This is the tropical region. Okay, now which of the following type of soils we do not find? মানে ইয়াত চাৰিটা soils দিয়া আছে, এই চাৰিটা ধৰণৰ soilৰ ভিতৰত কোনটো soil আমি tropical এৰিয়াত নাপাও, এইখিনি এৰিয়াত নাপাও, ঠিক আছে? That is the question. So is it red soil, desert soil, black soil or brown soil? I think the answer would be pretty much easy. So far with all of our discussion we have seen that red soil is found in India. Desert soil is obviously found in the tropics, because in tropics we found a lot of deserts. Okay, for example in India we have what we have the third desert. Okay, if you go to African countries you will find a desert. So desert soil is also there. So the correct answer would be brown soil, which is not easily found in the tropical region. Okay, so tropical soils are formed in areas with high annual temperature and rainfall, isn't it? If we talk about tropical area, আমি ইয়াত কি দেখা পাওঁ, rainfall বহুত বেছি হয় আৰু ইয়াত on an average temperature কি থাকে, বেছি থাকে. Temperature is also more compared to other regions. Okay, so the intense weathering causes these soils to be nutrient poor and low in organic matter. So brown soil কথা যদি আমি কওঁ, brown soils are not that suitable for cultivations and all. So yes, আমি কি দেখা পাওঁ, tropical region আমি কি দেখা পাওঁ, high temperature আৰু high rainfall লাগে. Moving to the next question. Question number 2. The another name of acid or alkaline soil is Regur, Bangar, Kallar, Khaddar. যদি আমি কথা কওঁ যে যেটো অ্যাসিডিক সয়েল আছে বা অ্যালকালাইন সয়েল আছে, হেতু আন এটা নাম কি আছে, এটো কি বুলি কওঁ, রেগুর বুলি কওঁ নে বাঙ্গার না খেল্লার না খাদার, কি বুলি কওঁ আমি? So this has a lot of different kind of names. ঠিক আছে, কি বুলি কওঁ আমি? ইয়াক ৰেহ বুলিও কোৱা হয় কিছু ঠাইত, উছাৰ বুলিও কোৱা হয় উছাৰ, उसके बाद थर्ड बुलियो कोआ है, ठीक है, फिर राकार बुलियो कोआ है राकार, उसके अलावा कर्ल and chopan. This type of words are used for what? Acidic soil. And there is another one more name. Which would be the correct answer out of these four options, A, B, C or D? So it would be so nice if you can comment your answer in the comment box.
Okay, so the correct answer would be C, that is color would be the correct answer. Color would be the correct answer. Okay, they are formed by the weathering of rocks. We already know that this type of soils, if we talk about, there will be rock particles. ঠিক আছে, through time কি হবো, ধীরে 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 এটু কি হবো, যেটু weather climatic pressure আহি হেনা, ঠিক আছে, uh, under sunlight, under weathering, all those things will lead to the formation of a soil that is called as color type of soils. And this type of soils are rich in minerals like calcium, magnesium, sodium, এগুলো বহুত rich থাকে, ঠিক আছে. I hope that is understandable. Let us go to the next question. Question number 3. Why is crop rotation necessary? So in some places, farmers, they do this crop rotations. Okay, crop rotation, they, how is it helpful? Is it like a method to increase the fertility of soil, or is it a method to increase the quantity of minerals of the soil, or to reduce the quantity of proteins, or to plow various types of crops? What would be the correct answer? सॉइल रोटेशन की अगर हम बात, क्रॉप रोटेशन की अगर हम बात करें, उससे क्या फायदा हो सकता है, কি বেনিফিট হবো যদি আমি ক্রপ রোটেশন করব? So let us just take an example of sugarcane. ঠিক আছে, sugarcane এনে এটা ক্রপ হয় যত কি লাগে, বহুত অ্যাবান্ডেন্স অফ নিউট্রিয়েন্টস লাগে, ঠিক আছে, ফাৰ্টিলিটি, সইলৰ ফাৰ্টিলিটি পুৰা একদম হেক কৰি দিয়ে. বা আমি আমাৰ অসমত আজিকালি কি মেইজ খেতিটো বহুত বেছি হৈ আছে, তো লেকিন মেইজ খেতিৰ ইমিডিয়েটলি পিছত আমি বেলেগ কিবা খেতি কৰিব নোৱাৰো, কিয়? খেতিৰ যিটো ফাৰ্টিলিটি থাকে কমপ্লিটলি এইটো কি বুলি কি কৰি লয়, এইটো সাক আউট কৰি লয়, ঠিক আছে. তেন্তে আমি কি দেখা পাওঁ যে আমাৰ যেটো সয়েল আছে, সয়েলৰ কোৱালিটিটো ডিগ্ৰেড হৈ যায়. সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই লিভ দ্য প্লেস ব্যারেন. আমি খেতিটো এনে খালি ৰাখি দিও for 2-3 months. কিয়? Why do you do that? The answer would be to increase the quantity of to increase the fertility of soil. That is, soil fertility বেয়া হলে আমি কি দেখা পাও, yeah, we give it enough time so that soil fertility can be regained in that particular region. ঠিক আছে. So crop rotation helps return the nutrients to the soil without synthetic inputs. আমি ইয়াত কিবা বেলেগ ফার্টিলাইজার বা কেমিক্যাল আমি একোই ব্যবহার করি না, এটো ন্যাচারাল প্রসেস হয়, through which what we see is ন্যাচারাল প্রসেসে দিয়ে আমি কি দেখা পাও, মানে নিউট্রিয়েন্টস वापस মানে উভতি আহে খেতিত, ঠিক আছে. Now moving to the next question. Question number 4. Under which climatic conditions do the laterite soils develop? Laterite soil যে আছে, এটু কিনে কিনে কি ধৰণৰ কন্ডিশন, ক্লাইমেটিক কন্ডিশন হলে laterite soil develop হ'ব পাৰে? If you guys are joining, if you need to comment, okay. See, there is not a big deal. Many a time it will be अरे क्या सवाल है यार, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, ऐसा बहुत सारे टाइम होता होगा. आप कोई भी एग्जाम देने जाए, वहां पर 10 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जब देख के आप सामने वाले टीचर को ही जज कर देंगे, क्या ये कोई सवाल हुआ, क्या ऐसा कोई बात करता है क्या, इस तरह के कोई सवाल डिस्कशन करता है क्या. बट एज आई हैव टोल्ड यू, व्हाट डिड आई से, कि मोस्ट ऑफ द टाइम what will happen is you will miss out on the basic questions, the most fundamental or basic question that will be asked in your examinations. You will do mistake in those kind of questions compared to the complex questions. What we do is we read easy things 5 years, 6 years, 10 years before, and we expect that we will remember those things. It is not possible. That is why we need to have our basics pretty clear. It should be more strong, and our basics should be at our hand. We should have complete command over our basics. So laterite soils er kotha jodi ami kau, wet tropical climate, hot and dry climate, or cold temperature climate, or Mediterranean type of climate, kot ami dekha pao. So it is it develops under tropical and subtropical climates, ঠিক আছে.
ট্ৰপিক্যাল আৰু সাবট্ৰপিক্যাল ক্লাইমেটত আমি কি দেখা পাও লেটাৰাইট সয়েলৰ যেটো আমি ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্ট দেখা পাও ঠিক আছে ট্ৰপিক্যাল আৰু যেটো সাবট্ৰপিক্যাল ৰিজন আছে তাৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স কি হয় যে এটো হট আৰু ড্ৰাই ক্লাইমেট আমি ইয়াত দেখা পাও ঠিক আছে so with alternate wet and dry seasons ইয়াত কেতিয়াবা কি লাগিব wet season লাগিব sometime there is a dry season why the tropical aru subtropical region jodi ami kotha kau let us take the example of India lies in this tropical region ঠিক আছে তো ইন্ডিয়াত কি দেখা পাও there is a monsoon season there is this winter season at ami ki dekhao beshi সংখ্যক যেটো আমাৰ ভাৰতৰ বেছি সংখ্যক এলাকাত আমি বৰষুণ দেখা নাপাও so there is this hot or wet and dry region okay and this helps in the formation of laterite soil heavy rainfall causes leaching of silica and lime while iron oxide and aluminum compounds are left behind that is how we see that laterite soil ki hoy formation hoy ঠিক আছে now question number 5 ole jai aso ami the transfer of minerals from topsoil to subsoil through soil water is called আমি minerals transfer কথা যদি আমি কও ঠিক আছে the transfer of minerals from topsoil আমাৰ যেটো খেতি আছে খেতিৰ উপৰ ভাগৰ পৰা যেটো minerals ভাহি যায় ঠিক আছে subsoil through soil water এটো আমি কি বুলি কও percolation বুলি কও নে conduction বুলি কও leaching বুলি কও না transpiration বুলি কও কি বুলি কও ইয়া percolation conduction leaching transpiration so it is very easy if your English is good that you know that the correct answer is percolation is easy or gradual dissipation of water inside the earth ঠিক আছে যেটো টপ সয়েলৰ পৰা মানে আমাৰ সয়েলৰ ভিতৰলৈ যেটো যায় সব সয়েলৰ ভিতৰলৈ যেটো যায় হেতু আমি কি প্ৰসেস বুলি কও আমি percolation বুলি কও ঠিক আছে I hope it is understandable কি হল initially ভালে কেজন স্টুডেন্ট লগ দিছিল ক্লাস টু মানে লাইভ জয়েন কৰিছিল আজি ক্লিক কিবা হল if you guys have an issue need to tell me okay ঠিক আছে বলা moving to the next question it would be percolation there is a spelling error okay it would be percolation that is A would be the correct answer moving to 226 the principal cause of soil damage in Punjab and Haryana is Punjab aru Haryana ami ki dekha pao jetu soil quality ase it is degrading it is becoming poor okay what is the main reason deforestation soil erosion excessive cultivation or salinity and waterlogging what would be the correct answer Punjab Haryana ekdom amar bharatot সকলোতকৈ বেছি মানে কৃষিৰ লগত জড়িত ষ্টেট হয় আৰু এলোকৰ মানে আমাৰ ভাৰতৰ যেটো যিমান আমি ফসলৰ কথা কও তাত ভালে হয় সংখ্যক ইয়াছে কন্ট্ৰিবিউশন আছে ঠিক আছে and the farmers in Punjab and Haryana they are very prosperous compared to the other areas in India so what is the reason that the soil quality in Haryana and Punjab are becoming weak okay so the correct answer would be D that is salinity and water logging so the area is totally damaged due to salinization of subsoil water and did not allow any plant to grow so ami ki dekho jetu kheti bati ase tat jetu salinization bahut beshi hoy hoise jetu mane salt quantity ase tat beshi hoise salt quantity hole ki hobo impregnable banai dibo jetu amar mati ase matir bhitorot pani bhitorloi nohumabo ঠিক আছে so that is the reason that the soil quality is becoming weak in Punjab and Haryana region ঠিক আছে moving to the next question number 7 the lower Gangetic plain is characterized by humid climate with high temperature throughout the year which one among the following pairs of crops is most suitable for this region তো এটো আমি আগতেও কথা পাতিছিলো কি কৈছিলো যে
Gangetic region, Gangetic plain যেটো আছে তাত আমি কি দেখাও যেটো Gangetic basin দেখা পাও, the soil quality is really good and humid climate দেখা পাও, পানির যেটো পরিমাণ আছে তাত বেশি ভালে থাকে, টেম্পারেচার বহুত হাই থাকে throughout the year. তো এইবোৰ characteristics, high temperature, humidity, okay, what are these characteristics helps in the cultivation of which of the following crops? Is it paddy and cotton, or is it wheat and jute, or is it paddy and jute, or is it wheat and cotton? So first of all you need to know that wheat is a rabi crop. ठीक है, wheat एक रबी क्रॉप है. तो अगर रबी क्रॉप है इसका मतलब ये विंटर में उगेगा, मतलब कि इनके लिए टेम्परेचर कम चाहिए. तो जहां जहां wheat है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए. ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए, बी और डी गया. अब बताइए कि आप इफ यू आर फ्रॉम आसाम यू नो दैट आसाम प्रोड्यूसेस बोथ पेडी एंड जूट. But despite high humidity, despite high temperature, we do not cultivate cotton in Assam. We cultivate tea, but we do not cultivate cotton. It means that there is a possibility that cotton is not suitable for such a climate. So the only logical correct answer can be C. That is paddy and jute should be the correct answer. Okay. So this is how you need to approach one particular question. Moving to the next question. Which of the following soils is very hard to cultivate? কত আমি সবচেয়ে বেশি আমি কি দেখা পাও মানে অসুবিধা আমার হয় যেটি আমি কাল্টিভেশন কৰিব খুজো? এলুভিয়াল সয়েল, ব্ল্যাক সয়েল, রেড সয়েল অর স্যান্ডি সয়েল? কি হ'ব? কোৱাচোন কি হ'ব? What would be the correct answer? The correct answer would be D, isn't it? D would be the correct answer. So if you talk about sandy soils, can you cultivate crops, any kind of suitable crops which you can think like আমি অসমত যিবোৰ মানে crops cultivate কৰো আমি সেইবোৰ crops যেটো আছে বালি মাটি আছে তাত আমি কাল্টিভেট কৰিব পাৰিম নেকি? কোৱাচোন? নোৱাৰো নহয়, বহুত অসুবিধা হ'ব. তাত আমি কি দেখাব? ফাৰ্স্ট অফ অল পানীৰ ৰিটেনশন নাই, সয়েলৰ যেটো আমি দেখাব ফাৰ্টিলিটি আছে, ফাৰ্টাইল নহয়, বহুত ফাৰ্টাইল নহয়. But we do some kind of cultivation like carrot, beetroot, cucumber, muskmelon, watermelon. ঠিক আছে, এইবোৰ আমি ইয়াত সেন্ডি সয়েলত কাল্টিভেট কৰো. বাট ইয়াৰ বাহিৰে আমি কি দেখা পাও যদি আমি পেডি, জুট, হুইট, cotton, tea, এইবোৰৰ কথা কওঁ, rubber, these things are not possible in sandy soil. So it is very difficult to cultivate in sandy soil. Okay, now the next question, question number 9, that is the second last question of the day. Sabarmati, Mahi, Narmada and Tapti rivers form which delta, or what do they form? Do they form delta, or do they form potholes, or do they form estuaries? এইবোৰ নদীয়ে মিলে কি ফর্ম করে? কোয়াশন কি হবে correct answer? Correct answer would be estuaries. First of all you need to know the that what is the meaning of estuaries. Estuaries আমি যদি কও মানে when a river is coming, ঠিক আছে, when a river is coming and it is joining a ocean, joining an ocean, যত river to join করে তাত কি হয় কিছু সংখ্যক deposit এৰি দিয়ে. ঠিক আছে, deposit এৰি দিয়ে, deposit এৰি দিয়ে, which is a fertile ground for some kind of organisms, but it is not that big enough like delta. It is not a delta, but it is called estuaries.
ঠিক আছে আমি কত দেখা পাও এটাও আমি কত দেখা পাও সাবরমতি মাহি বা নর্মদা তাপ্তি এইবোৰ আমি যদি কথা কও আমি কত দেখা পাও এইটো হল তোমাৰ আৰু let us take that this is the southern part of the country, that is the southern part of India. So what do we see that Sabarmati comes from this side, Sabarmati, okay. Then what we see is Mahi comes from comes something like this, Narmada comes from somewhere like this, and Tapi comes from this, and they meet here and they form here estuary, okay. Estuary, they form estuary here, okay. So the top one, it is Sabarmati, then we have Mahi, then we have Narmada, then we have Tapi, okay. All these river meet at a point and they form here estuary, okay. I hope you understand that point. বুঝি পালানে? So what do you mean by estuary? যদি মই কওঁ estuary কি বুলি হয়, যত নদী আহি সাগৰৰ লগত মিল যায় তাত সিহঁতে ডিপোজিট এৰি দিয়ে, সেই ঠাইটো আমি কি দেখা পাও, it is something like estuary. The last question of the day, lignite is a type of, it is a type of iron, steel, coal or gold. What is lignite? কোৱাচোন lignite কি হ'ব? It is a type of A, B, C, D. C would be the correct answer. So lignite is a type of coal. ঠিক আছে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ, brown coal বুলিও কোৱা হয়. Lignite is also called as brown coal. It is also called as brown coal, okay. It is etu jitu mane coal ase yar quality bahut mane beya hoy, ঠিক আছে. It is one of the lowest quality of coal, lowest quality hoy, ঠিক আছে. So yes, so lignite, it is a type of coal that you need to know. So these are the 10 questions that I wanted to discuss. So that shall be all for today. Thank you so much. If you find these initiatives helpful, please let us know by hitting the like button, sharing with your friends and subscribing to the channel. That shall be all for today. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. See you on Monday.